Donc du coup, on va passer à la dernière, enfin une des dernières parties de ce volet sur effectivement toute cette mouvance autour de la gouvernance. Alors merci de me rejoindre, David. Et je crois que tu n'es pas tout seul normalement. Hein, voilà. On a Thierry et Philippe qui arrivent. Je ne sais pas si on m'entend bien, je m'entends un peu moins bien ici. Bonjour messieurs, voilà un petit peu de monde sur ce plateau. Alors on a changé un peu l'organisation par rapport à hier, donc si je me trompe sur les prénoms, tant pis pour vous. Donc, ouais, j'ai les photos. Mais, à mes côtés, donc David Mancarelli, donc tu es de Sogeti, tu vas te présenter en 2 petites secondes peut-être. David Mancarelli, donc je travaille effectivement chez Sogeti Île-de-France. Sur les aspects de transformation digitale et maintenant transformation responsable. Alors ensemble, on va parler beaucoup de numérique responsable. J'y viens dans 2 petites secondes. Mais à tes côtés, du coup, j'ai Philippe Provost. Je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Bonjour à tous, enchanté. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi je représente aujourd'hui l'éditeur EasyVirt, éditeur engagé dans le Green IT depuis plus de 10 ans. Et nous, on s'intéresse notamment à la consommation de ressources et la consommation de la partie back-end, infrastructure. Et on va le voir, vous êtes du coup partenaire Sogeti et le mot partenaire est important dans le monde des éditeurs. Et à vos côtés, à tes côtés, on va se tutoyer. Thierry, bonjour Thierry Lebouc. Pareil, même combat. Même combat, bonjour à tous. Enchanté également d'être présent aujourd'hui. Donc je suis dirigeant et cofondateur de Greenspector. Et Greenspector travaille sur l'éco-responsabilité des services numériques. On va travailler sur comment réduire l'impact environnemental d'un service numérique, soit web, mobile, etc. Effectivement, sustainability ou durabilité en français, David. Oui, développement durable. On est en tout cas sur le numérique responsable. Il doit l'être, il doit le devenir. Il y a une urgence. Quels sont peut-être les 3, voilà, de quoi on parle et quels sont les enjeux majeurs en fait? Alors effectivement, quand on parle de numérique responsable, ça ne veut pas forcément dire que le numérique est irresponsable actuellement. En tout cas, c'est un des seuls secteurs d'activité, si ce n'est le seul, qui ne réduit pas son impact sur l'environnement. Tous les secteurs d'activité font des efforts, tous les secteurs d'activité doivent faire des efforts. Le numérique représente actuellement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, 4% des émissions mondiales, qui ont été largement contenues ces dernières années par les optimisations qui ont pu être faites sur les matériels, sur les composants, notamment la norme Energy Star, dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui ont permis de contenir un peu ces consommations énergétiques, ces émissions. Là, actuellement, tout est en train d'exploser pour ce qui concerne le numérique. Et on pourrait passer d'ici 2025 entre 6 et 8% des émissions de gaz à effet de serre, donc quasiment doubler les émissions actuelles. Et en 2030, au rythme actuel, on pourrait être à 10% des émissions. Elisabeth, hein, donc, oui, merci beaucoup. Merci Antoine. Donc ça montre bien que les enjeux sont grands pour passer de ce qu'on appelle toujours le Green IT au numérique responsable, qui prend en compte des aspects bien plus larges de la RSE, notamment sur les aspects sociaux, d'inclusion, avec 3 enjeux principaux. C'est déjà comment on réduit du coup, je vais pouvoir avancer sur les slides. C'est comment on réduit l'impact du numérique, donc la partie vraiment Green IT, comment le numérique peut permettre de réduire les impacts des activités humaines, on est plutôt sur l'IT for Green, et comment on arrive à créer de la valeur durable, de l'innovation responsable pour réussir l'inclusion de tous. Peut-être juste si on peut mesurer d'un chiffre la croissance exponentielle en fait, du numérique et du coup de ces consommations effectivement environnementales. Oui, vous avez des exemples là, sur les consommations énergétiques et sur les émissions. Hein. On parle de triplement des consommations énergétiques dans les prochaines années, enfin en quelques années. Et comme je le disais tout à l'heure, on parle d'un plus que doublement des impacts en termes d'émissions. Alors on parle souvent de CO2, mais ce n'est pas que du CO2, hein, c'est aussi tous les gaz à effet de serre. Donc on pourrait passer de 4% actuellement à 10%, ce qui nous mènerait quasiment dans les secteurs les plus nocifs par rapport à l'agriculture, le transport, la construction. Alors peut-être comment Sogeti accompagne, effectivement, quelles démarches on met en place, quelles sont les priorités peut-être métiers? Oui, par rapport à ces enjeux, ça soulève énormément d'interrogations, ça demande des changements profonds, que ce soit chez nous en interne ou sur le marché avec nos partenaires, on le verra tout à l'heure, avec énormément de questions qui peuvent se poser sur déjà comment, avec ces aspects
pas forcément nouveaux, mais en tout cas qui deviennent de plus en plus prégnants autour de la sustainability, on les intègre, on arrive à ajouter de la valeur ajoutée sur ces aspects-là. D'autres questions vont concerner la stratégie à mettre en œuvre, comment on analyse une situation initiale. On parle beaucoup, quand on évoque le numérique responsable, d'analyse, enfin pas que le numérique responsable, le RSE au sens large, les émissions de gaz à effet de serre. On a besoin d'une analyse initiale de la situation pour savoir de quoi on part et quel est l'impact actuel de l'IT, des infrastructures, des data centers. Ça, c'est déjà un premier sujet. Pour répondre à ces questions, comme ça a été présenté tout à l'heure, on se cale sur le modèle Voice du Team App pour pouvoir intégrer ces nouveaux enjeux et avoir des facteurs de succès qui nous permettent de dire qu'on est entré dans une démarche de qualité verte. D'accord. Sur cette qualité, comment on peut mesurer qu'une application est réellement sustainable, ça c'est une vraie question. Hein. Vous avez eu le détail du modèle Voice tout à l'heure, donc là on est plus focalisé sur la partie indicateur. Ça reste extrêmement compliqué pour l'instant. Les ingénieurs en qualité logicielle assurent une qualité immédiate dans leur développement, une réponse plus ou moins adapté aux besoins des utilisateurs. Ça peut mettre de côté beaucoup d'aspects, notamment en termes de durabilité, beaucoup d'aspects liés à l'intégralité du cycle de vie des applications, qui sont souvent soit pas du tout pris en compte, très loin, hors de portée des concepteurs, développeurs, testeurs, ou pris en compte après, ce qui peut être contre-productif. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision à plus long terme pour savoir comment limiter les impacts de ce qu'on développe et d'avoir une vision plus durable des applications. Comment on a cette lecture-là? Peut-être on repart des piliers RSE? Alors déjà, c'est d'intégrer dans la réflexion, dans la conception, le développement, dans les tests, d'intégrer l'intégralité du cycle de vie, de l'éco-conception à l'architecture responsable. Donc ça c'est vraiment, quand on parle d'éco-conception, on est sur le fait de concevoir et développer des applications utiles, utilisables et utilisées. Déjà, on revient souvent du bon sens quand on parle du numérique responsable. Du coup, effectivement, pour prendre en compte ces aspects-là et définir qu'une application peut être considérée comme sustainable, on se base évidemment sur les piliers de la RSE, première étape. Pardon, je vais un peu vite. Mais en sachant que ça ne suffit pas et qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui nous permettent de commencer à rentrer dans quelque chose d'un peu fiable en termes de mesures, en termes de définition de ce qu'on peut considérer comme du sustainable by design quand on parle de solutions, quand on parle d'applications. Tout est en train de se mettre en place. Les référentiels ne sont pas encore forcément établis, ne sont pas partagés en tout cas, les normes non plus. Les bases de données pour calculer les impacts et sortir des estimations sont en train de se constituer avec l'ADEME, avec Boavista. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et du coup, si on descend un petit peu, si on zoome un peu peut-être sur ce que tu allais nous montrer après. Oui, tout à fait. C'est l'autre partie en fait. C'est comment on mesure qu'une application est sustainable et comment on mesure que notre approche de la qualité est elle-même sustainable. Donc en repartant de ces piliers, on a plusieurs aspects. Et cette cartographie, on la construit pas à pas, notamment avec nos partenaires. Sur les aspects environnement, on va être sur l'économie d'énergie, sur la réduction des impacts, pas simplement encore une fois, sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur la consommation d'eau, sur les taux de recyclage, de réemploi de matériel. Donc c'est des impacts au sens très large. Je vous donne un exemple, le poids des pages web, qui en quelques années, en 2010, une page web en moyenne sur les plus gros sites, sur le 1 million des plus gros sites mondiaux, c'était 500 kilos à peu près. Maintenant, on est à plus de 2 mégas par page. Ah oui. Multiplié par 2 milliards de sites qui ont autant de pages. Donc on voit bien que même sur une page web, avec l'intégration des médias, des images de plus en plus grosses, des vidéos, du JavaScript qui prend de plus en plus de place, même une page web est en train de multiplier son impact au fur et à mesure. Sur les aspects sociaux, donc on va être plus sur l'inclusion, sur l'intégration des utilisateurs dans la conception des applications pour prendre en compte leurs besoins, pour aller vers plus de sobriété, vers plus de simplicité des parcours utilisateurs, comme ça a été mentionné tout à l'heure.
et vers plus d'accessibilité. J'en profite pour vous rappeler l'atelier tout à l'heure sur l'accessibilité d'ailleurs. David, je te propose peut-être, parce qu'on a un tout petit peu pris par le temps, si on veut laisser un peu la parole à nos invités aussi, à tes côtés. Bien sûr. En tout cas, on a la chance effectivement au sein de Sogeti aussi d'intégrer des éditeurs qui sont engagés. Il n'y en a pas tant que ça, a priori, d'après ce que j'ai découvert quand on a préparé ce plateau. Thierry peut-être et Philippe, mais Thierry, est-ce que tu peux nous présenter rapidement du coup Green Spector en quelques mots? Oui, alors Green Spector, donc, on est une entreprise engagée, on est une entreprise à mission. Ça fait 12 ans qu'on existe. On travaille sur les sujets d'éco-conception. Nous, on appelle ça la sobriété. Comment on travaille la sobriété? Eh bien, on va la mesurer. Donc, on va travailler sur les ressources. Donc, c'est ce que je vous dirai après. Et la sobriété va contribuer à plusieurs choses. D'abord, bien sûr, à l'écologie, pour contribuer à un des piliers que tu as évoqué, David. C'est quel est l'impact d'un parcours client, quel est l'impact d'une lecture, d'un article, etc. Donc, on va finalement mesurer cet impact-là. On va bien sûr mesurer aussi la performance, parce qu'un des indicateurs finalement de cette performance, de cette sobriété, c'est de pouvoir passer le moins de temps possible pour réaliser une action donnée et ne pas perdre son utilisateur. Donc on rejoint aussi l'expérience utilisateur. Et puis être plus inclusif, puisque quand on utilise moins de ressources, on a la capacité finalement à être tout terrain. C'est-à-dire même si on a un réseau pas très bon, on a un device un peu ancien, un peu low-tech, all-tech, eh bien on va être plus inclusif si on a un service qui est... Alors peut-être justement, quelle est votre approche en termes de sustainability, si on focus un peu là-dessus, de durabilité? Alors, nous, effectivement, derrière, on va mettre en place une solution. On est éditeur de solutions. Donc, on a développé une solution depuis 12 ans sur ce sujet. Le principe est assez simple quand vous connaissez l'activité du testing, en fait, et c'est pour ça qu'on peut effectivement l'appeler green testing. On va développer des use cases qu'on va automatiser pour décrire les parcours utilisateurs. Ces parcours utilisateurs vont être derrière joués dans un lab de mesure, donc à distance, sur nos devices, que ce soit des mobiles, des smartphones, etc. Et on va récupérer des données d'énergie qu'on va mesurer via des wattmètres, des données de data échangées, etc., qui vont contribuer finalement à des tableaux de bord qu'on va pouvoir analyser pour savoir où sont les points de difficulté, étape par étape, pour savoir où focaliser bien sûr ses efforts au fur et à mesure des développements. Et bien sûr, tout ce mécanisme de mesure va s'intégrer dans une CI/CD pour pouvoir finalement piloter tout ça finalement en continu. Alors, dans la phase de développement et de tests automatisés, donc continu, mais aussi, pourquoi pas, derrière en production pour pouvoir aussi monitorer ce qui se passe en production. Alors, on n'est pas intégré dans l'applicatif, mais on est bien sûr en mode labo extérieur. Est-ce qu'on a des exemples peut-être déjà de mise en œuvre et des choses concrètes qui ont pu peut-être être faites avec Sogeti? Alors, je vais vous donner 3 exemples. On a développé au sein de Green Spector un certificat de sobriété numérique. Il n'y a pas de normes aujourd'hui, de label existant pour qualifier la sobriété ou l'éco-conception d'un service numérique. Donc, on a développé ça et on l'a testé sur de nombreux clients parce qu'ils souhaitaient effectivement avoir une valeur, une robustesse dans l'analyse. Effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions qui ne descendent pas très profondément pour savoir quelle est la ressource utilisée. Donc, on l'a testé, par exemple, sur SNCF Connect, qui est l'un des sites, on va dire, e-commerce les plus utilisés en France, et qui a obtenu un niveau 2 étoiles de notre label, on va dire, qui est un label propriétaire, et qui a effectivement, derrière, gagné. Il y a tout un article qui montre, effectivement, quel a été le gain, finalement, de cette démarche, et elle a été testée de manière robuste. Et puis, 2 autres initiatives sur du label interne, par exemple, pour le crédit agricole. Derrière, c'est une solution Green Spector qui vient valider que l'ensemble des applications web et mobiles du crédit agricole respectent finalement un cahier des charges de sobriété. Et donc, on vient mesurer, in fine, les applications. Et puis, dernièrement, un nouvel espace, mon espace santé, qui a été lancé par le ministère. Et tous les éditeurs de santé qui prétendent à ce référencement doivent intégrer ce référentiel et se mesurer. Je vais être obligé d'accélérer un tout petit peu parce que sinon, à tes côtés, Philippe n'aura pas le temps de nous exposer. Là, on était sur la partie front-end, si je comprends bien. Et puis, bien sûr, vous avez, je crois, des stands partenaires. On pourra venir vous visiter dans l'après-midi. Mais Philippe, effectivement, sur la partie infrastructure et back-end, comment ça marche? Écoutez, sur la partie back-end, ça marche bien, mais jusqu'à présent, ça marchait pas forcément très sobrement. Ouais, c'est ce qu'on se disait, oui. Donc nous, effectivement, depuis 11 ans, on mesure réellement ce que consomment les applications, les machines, les instances cloud. Ce qu'on constate, c'est que globalement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème de ressources. Donc il n'y avait pas d'enjeu à bien faire attention à l'utilisation des ressources. Et que ça commence à arriver. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Et il y a beaucoup de gains
assez facilement utilisable. Comment on fait, par exemple? Comment on met ça en place? On en a déjà parlé, c'est essentiellement du bon sens, très clairement. Donc, il faut tout simplement supprimer ce qui peut l'être, ce qui doit l'être. Voilà, on a assez rapidement tendance à créer beaucoup de versions de tests et à oublier de supprimer celles qui sont plus utiles. Donc nous, on va tout simplement aller identifier toutes les machines virtuelles, toutes les instances qui ne tournent plus, qui ne sont plus utilisées, toutes celles qui sont surdimensionnées, et pour remonter ces informations aux équipes. Il faut aussi, je pense, intégrer très rapidement les prérequis nécessaires à faire tourner une application et pas rester sur des prérequis qui jusqu'à présent étaient basés uniquement sur le max dont on a besoin, mais plutôt du minimum au maximum pour s'adapter réellement à ce que la consommation. Super, ça sera un peu le mot de la fin. Je suis désolé, l'intervention a été un petit peu écourtée et rapide. Merci beaucoup à vous trois. On sent qu'en tout cas, c'est un nouveau sujet qui arrive. Il faut vraiment se l'accaparer, y travailler. Ça va être un des grands enjeux effectivement à venir pour toute la partie IT. On va parler du futur, puisque dans quelques instants, on va accueillir quelqu'un qui est une star à sa façon. Il s'appelle Menno. Menno arrive Van Dorn, pardon, excuse-moi Menno, je cherchais ton nom de famille. Merci beaucoup messieurs. Welcome with me. Bonjour Menno. Juste peut-être pour lancer un peu, et là tu auras carte blanche, tu vas nous la faire en anglais. Je suis désolé, je ne parle pas suffisamment bien anglais comme tout à l'heure nous avions Rix qui parlait très bien le français. Mais on parle deepfake, on parle métaverse, on parle IA. Quelles sont les nouvelles responsabilités des métiers dans le domaine de la qualité? Menno, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez l'applaudir. So it's in English. Yeah. My French is good enough to get me into trouble, but bad enough to get me out of trouble. So that's why I chose English for you, but there's many pictures and examples, so you will take it very easy. Let's start with some good news, because the future has arrived. We know what the future will be. That's the good part. The bad part is that the future has a name, and it's called permacrisis. It's the word of the year in England chosen last week, permacrisis. Now, some of you that might know me know that I have published a book last October called Real Fake. And now you might think, okay, Menno, you're going to talk about the crisis of trust. Because we don't know what is real and what is fake. Okay, that's what the book is about. And I would say, yes, I agree, there's a crisis of trust. And the French are the one that are creating the crisis, because when I watch television, I see that you have invented a new country, and that you actually show, this is next to Spain, Lichtenburg it was called, it was on Twitter, it was a French guy, and now you can see what kind of temperature it is over there. I think that's funny, don't you think that's funny? So that's good, that's okay. What if you are running an airport, the Denver International Airport, and you become part of a conspiracy? Because people believe that the Denver Airport is the headquarters of the cabal, of the people that run the world, and in the basement there are reptiles, okay? And now you are responsible for the modernization of the airport, construction work, and this is how you inform the people. What are we doing? We are adding amazing new restaurants and bars, yes, and we are building an Illuminati headquarter. And on the social media, you see the construction workers looking like lizards. And of course, this was broadcasted on television. Okay, not okay, we need to laugh. Okay, I'm Dutch, I live in the Netherlands. So this guy is represents the second biggest party in the Netherlands. You see the chart over there. By the way, we have many different parties in the Netherlands, you might know. And after he announced that he also believes that we are run by reptiles, what do you think happened? The polls went up. He is called Thierry Baudet. I think he's French, by the way.
So there are good things and bad things, and I only want to start to say there are 50 shades of fake. Many of them are okay, some of them are definitely not okay, and that's worrisome, and you might be able to do something about that. So the permacrisis, and by the way, this is not my most depressing slide, that's the one after this one. So the permacrisis puts everything under pressure. Yeah, let's see the most. I think this is the most depressing. So I left Utrecht. I live in the Netherlands yesterday, and near the train station, people were laying on the floor with a lot of children around them circling, and the sign was saying, "I don't want you to be hopeful. I want you to panic." And this is something that Greta Thunberg once said, I mean, some years ago. I want you to panic. And I think the young people, new generations, of course, they are worried. There's a very interesting piece of research done by MTV, you know, I want my MTV, that says they have this self-awareness that systems are broken, but they can't be the generation that says, we'll break them even more. So they're not punk, okay? So this generation has some new demands, some new quality demands that we need to deliver as a society. So what's this shift that we see in the two latest generations? And this is backed by research called the World Values Survey. It's a huge piece of research over almost all the countries in the world for many years. So the old values of the other generations, I see some other generations here, by the way, family, authority, no divorce, you can see, you can read, and the new on the other side. And this is what they measured. So they measured that every new generation moves a little bit towards the new. So gender neutrality, of course, fluidity, inclusiveness, etc., etc. So then when you come to think about quality, for instance, let's take the quality of football in Qatar, you see companies jumping on these new values by showing this new advertisement saying, okay, first Russia, then Qatar. We can't wait for North Korea. You know, they will be next. Fantastic. This is Brewdog, very popular beer among young people, and they named their beer Lost. And everyone that buys the beer, the money goes to a good cause, it says, towards fighting human rights abuse. And that's the problem. So we can measure the quality of the football. Probably it will be very good. We will all watch the quality. But this is about values. So how do we measure values? When are you doing good in a sense of quality for new generations? And should we panic? Now, I asked artificial intelligence how the world will look like in 100 years. And this is DALL-E, it's very popular. It's OpenAI. OpenAI is sponsored by Microsoft, $1 billion. It's how they build no-code, okay, how they do hyper-automation. But you can also do text to image. So how does the world look like in 100 years? And I got some pictures. And these are two of them. And I first thought, well, this is okay. It looks like bluish. But then I thought maybe these are graves. I don't know what they are. And this is my hometown. Utrecht, and there's water here. There shouldn't be any water over there. So, well, I was slightly worried when you see these pictures. And then I asked, how does a quality engineer look like dealing with all these crises? And how does a test manager looks like saving the world? And I got these pictures. And now I started to panic. So these people are actually going to save me. So what should we do? What can we do? Well, one thing for sure, and that's the obvious answer, is agile. Embracing the agile orchestration model. It's a no-brainer, of course, because there's all kinds of directions that we will go, and you know, if you're not agile, you're dead, you're gone anyhow. But that's not about a direction. So what is the direction that we are taking? Well, the direction that we are taking is most of all digital. So we have built screens from the early beginning,
And you are all reality builders because you are building and testing the screens. And so this was the first step when we watched a game and we used our mobiles to see the reality over there. That was only phase 1. Phase 2 is then actually we did sort of the same, but we were watching not the game, but we were probably watching ourselves. Or we stepped into the screen and we became actors because on social media we're all players, of course, with our own reality. So that's step 2. And then you can say, okay, what do we gain and what do we lose? So by definition, we lose some knowledge. Let's see how that goes. Look at this and tell me what time it is. Oh, no. No, you can't. It is 4:37. Is that okay? It's 2. I want to say 40. No, not 45. Chris, let me ask you this. Where do you go to college? UC Arlington. You want to say anything to your teachers back in college? Not at all, because they're going to be so disappointed that I have not read a clock like this since elementary school. Let me see. Okay. Oh man, it is 8:10, 8:20, 8:17. No? AM or PM? You lose some knowledge, you gain some knowledge probably. And the third step, that goes like this. So we stepped into the screen and now we wrap around the screen and it's called the metaverse. 1,000 hours we have without sleep, and then we sleep. And of those 1,000 hours, there's 640 and counting screen time. 360 hours non-screen time. And as you can see on the picture here, there's also dream time, but the tech industry is coming after you during your dreams, because these are all kinds of devices with haptic feedback around your hands and feet so that you can whatever. And so this is the responsibility that we all have. I mean, this is not a side step or a side thing. We live our lives online. So, or on live, you could say. And is this a good thing? How do we feel about that? Young people are saying already, the way I present myself online is more important than how I present myself here in the room, for instance. Any young people here that would agree? Well, probably you don't want to present yourself now. And even more so, they are saying, I feel more like myself when I'm online. So you see here the numbers. So this is the boomers, of course, they don't feel like themselves online at all. And here, a slight win for online. So that's where we are. And if we look at how we should measure maybe quality of life, and of course we are used to, and this is Dutch by the way, it's called efficacy, I think, or effectivity, that we are used to. And now we need to add something, I would call it existency, because digital is life itself. There's no way out. I'm a fan of this concept. Why? Because we researched for 3 years digital happiness. I became a happiness guru, so if you're unhappy, we can do a session afterwards. And the concept of digital happiness is based on 3 pillars. Happiness itself is based on 3 pillars. It can be joy, you know, a laugh. You just laughed, maybe, okay, that's good, happy. It can be a flow. You know what flow is? When you do code or play guitar, you forget about the time or your wife or whatever, you forget everything. And then there's meaning. So is it purposeful? Am I living a purposeful life? Is what I'm doing, is it any good? So who would say that the work that you do has meaning? Okay, well, it's 10%. So the glass is half full, I would say. Almost empty. So we can gain. There's a lot of things to do. If you would want to give it a try,
I would say look at positive computing. You can just Google positive computing. It's invented by Rafael Calvo, but he is using the insights of these happiness doctors, not Freud, because he didn't think people could be happy for a longer time, but the positive psychology school that exists, taken into IT and creating new design principles. So what you see here are design principles. What should be done with these design principles is take them into action. So if you build something or you want to know what the quality of something is compassion taken in consideration, empathy, meaning, talked about it, fun, flow, new design principles for a better world because we live our life online. Is that reality? No. We are moving into the other direction. It's called the surveillance capitalism. I'm Dutch, I'm not proud of this example. I know, Rick, you know the example. 22,000 families were blacklisted. 70,000 children in those families. If you're blacklisted as a fraudster, your life is over. Okay? So in the end, people couldn't pay their houses anymore. Children had to be sent away, some suicides, because of a stupid IT system that blacklisted those people. So again, I'm Dutch, I'm not very proud of it, but you might think, so how can this happen? For that, we have to turn our face to the Stanford prison experiment. Very simple idea. This side here, you're all prisoners. These are the guards, okay? Students, this was at a university. And then the only thing that the professor did was take away some of your humanity. So your name maybe, can I ask you your name? Claude? Oud. Oud. I will give you a number, number 5. And that's how it goes. Everyone was taking away some kind of personality. And within 5 days, these people over there were the monsters. And they had to stop. But why? I mean, look at them. Are they monsters? Maybe some of them, but not all. That's why PricewaterhouseCoopers is now auditing the soul of a corporate culture. Because corporate cultures create behavior, and behavior can create evil software. And this is how we need to start measuring values instead of, again, with other quality aspects. You could take the Japanese way. It's called Kansai engineering. It says, okay, there are 2 ways of creating anything. There's technology, there's rational, there's humans, they're irrational, some are stupid, there's feelings, and there's something in between. It's called the bound zone. Now, of course, I'm claiming and saying that we should humanize everything, but I'm also a fan of dehumanizing, because that's what we all do. Test automation is dehumanizing. You put computers in, people out. But because we do that, we need to be worried about the other side. Especially because we have entered what we can call the great decoupling. It's when AI takes over and we can decouple human consciousness and intelligence and creativity. So you can do intelligence and creativity without consciousness. Is that a bad thing? I don't think so. I mean, sometimes it's very good to hyper-automate every human stupidity out of systems, as you can see here. But we can also hyper-automate humanity into systems, like this woman here. Synthetic media is a catch-all term for media, such as images, sound, text, video, and virtual experiences, or a combination of synthesized pieces of information. that is either all kinds of people that don't exist. The first person that you saw, we own her, we bought her as a person, so we can text to speech, anything. And she looks kind, so I'm not saying that IT can't create humanity. Just some examples. A picture drawn by an AI system 2 months ago that won a prize, and all the other artists were pissed off because, you know, they were the real artist. Is this a real artist? I don't know. And it's amazing what you can do. Girl with the pearl earring here from Vermeer, Dutch painter. They just took her
and ask the system, can you create a surrounding that she really fits in, and then hit the button, and that's how it looks like. Or videos. Real time, you can say, what I see here, well, make it look more cinematic. I would like to get something out of the picture, like over here. And bam, it's gone, real time. That's what AI can do. I'm amazed by it. Also, when you see the accuracy. You just type in a sentence here, film portrait of an old man, wrinkles, design, look great, silver hair, and Midjourney, DALL-E, and Stable Diffusion create those people that don't exist. And even Mark Zuckerberg is humanizing, because he has cut us from, there's no legs in the metaverse. Well, at least not the metaverse of Mark Zuckerberg. But he has now made a huge step and given us legs, so we can be more human in the metaverse. It is not a surprise to say that the metaverse in itself is a match made in heaven. If you look at quality engineering, we all know that. This is a simulation, this is a twin factory. It's not real, nothing exists, the humans of everything is fake, but it's an awful good place to test and simulate. It's an awful good place to learn in risk environments. All these kind of things are helping us. It's the metaverse. And let's try something more complicated. I will skip this. It's how you can create code Python by text. 20 years ago, I was on the stage predicting that one day it would happen that me, I'm not a very good coder, could just type in any text and create a code. That's the example that I didn't show. But it's no code. And IE, finishing off with the IE examples almost. In the real world, of course, had a lot of, and can have a lot of impact. In April this year, the University of Texas has found an enzyme. No, they didn't found an enzyme. It was found by an AI that will take away plastic in 1 day. It eats plastic in 1 day. It's an invention done by AI. So we need these kind of hyper automation and hyper inventions. And there will be, and always are, surprises. Caught the ball. Did you see that? I wasn't even trying to like here. Do that. I didn't expect. There was Steve Jobs. I've been a fan of yours, Macintosh, since the 1980s. In a podcast. Well, we just kind of figured that out. Even though Apple was big. Steve Jobs in a podcast. The guy is dead. Okay. It's crazy because the whole conversation is created by AI, and you just listen. You think, what is going on here? This is one of the best. I couldn't sleep yesterday evening, so I listened to this Slovenian philosopher and Werner Herzog, the movie maker, the German movie maker. And they have, and there's not sound, but there's a 24-hour continuation of a conversation between two intellectuals. Can you imagine? 24 hours. If you put the button, they would still be talking for 24 hours. It was so good that I fell asleep very easily. So what do we need to do? I think what you need to do, and we all need to do, we need to learn new skills. Because some of the examples, or many of the examples, are okay. You don't need to be afraid. But others are definitely not. So we need to learn how to find the truth in the fake digital world. And these are just a couple of new articles. What is it saying here? Deep fake detection using spatial temporal convolutional network. I can't even pronounce it. So, but it's tough. So are you ready for a new journey to learn new stuff? Are you? Yes. And I'm hopeful too. I didn't believe it until Antoine told me the story, that he learned to play the piano in only 2 years of COVID. He couldn't play anything, and he taught himself in 2 years. Don't you think that's amazing? And I can show it. This was yesterday. I think if that is possible, the rest is easy,
Ooh, wow. Okay, to conclude, there is this idea that 10, 20 years of crisis, perma-crisis, will hit us, so better be prepared. You are the reality builder. We are all responsible, both for the world and for the screens that we build. You should embrace your co-pilot, your AI co-pilot. It's not something to be afraid of. He will be your friend. He will check your work better than your companion. Learn new skills like Antoine. He's a great example. Be agile. Be the agile quality engineer, orchestrator, I would say. Dehumanize by hyper-automation, and of course also humanize through digital happiness by design. And last but not least, search for soul in this bend zone. You know, go after the emotions and feelings of people next to what the systems can do. If you want to keep on learning, there's a small gift. So every week we publish the craziness on the internet in a newsletter. It's called Real Fake. And we do a podcast on the metaverse. One of the people that you see here is the founder of Second Life that we interviewed. And so if you want to keep up with some of the new stuff, I would invite you to follow us on both channels. Thank you.